Hello, welcome back. Now in this video we shall discuss the proof of theorems in stratified random samplings, and we shall have some explanations of stratified random sampling. And first we come to theorem 1. Theorem 1, we try to estimate the stratified random sample, estimate the population using stratified random sample y bar st, that is equal to summation over h equal to 1 to L WH into YH bar. And we shall show that this estimator y bar st is unbiased for the population mean capital Y bar. Okay, and you have defined this y bar st here, and you try to find the expectation of that y bar st. And you take expectation of this y bar st, which is equal to expectation of summation over h equal to 1 to L WH YH bar, and you can take this expectation into the summation, so that WH can be taken out because it is a constant, into expectation of YH bar and a summation of this over h equal to 1 to L. Okay, and what is expectation of YH bar? You know, YH bar is the simple random sample mean taken from the hth stratum, and therefore expectation of YH bar will be the corresponding mean, true mean of the hth stratum. That is expectation of YH bar, that is equal to capital YH bar for all h equal to 1 to L. Okay, so you substitute this expectation of YH bar, that is equal to capital YH bar here. You will get expectation of y bar st, that is equal to summation over h equal to 1 to L WH into expectation of YH bar, which is equal to capital YH bar. And you know, this is nothing but capital Y bar. Why? What is this WH into YH bar? You know, this is the population mean, because WH is equal to NH by N. So this is NH into YH bar divided by capital N, that is N1 plus N2 plus etc. NL, that is equal to capital N. So this becomes the combined mean of all stratum means, which is multiplied by the weight WH, and this can be easily shown that equal to capital Y bar. And actually we have already defined this capital Y bar in terms of WH and YH bar while discussing the notations of this stratified random sampling. You may please go for the notation given in stratified random sampling, and you can see that this is nothing but capital Y bar. Okay, therefore, since simple random sampling is done in each stratum, expectation of small y bar st, that is equal to capital Y bar, and this implies that the stratified random sample means small y bar st is an unbiased estimator of capital Y bar. Okay, and you remember one thing here, we are not referring to with replacement or without replacement. Whatever be the procedure, you will get the same result. Okay, and in the second theorem, we shall show that if simple random sampling without replacement, you please read this as simple random sampling without replacement is done in each stratum independently, then the variance of this estimator, that is equal to sigma over h1 to L WH square into 1 by NH minus 1 by capital N into SH square.
And the proof is very direct. Here variance of I bar st equal to variance of sigma over h equal to 1 to L WH into YH bar, and variance of a sum equal to sum of variances. Actually, there are sum of variances plus covariance terms are also there, but covariances will vanish because of the independence in different stratum. That is, from each stratum you are taking your simple random samples independently. Therefore, covariance terms will not be present there. Covariance terms will vanish. Okay, and therefore we can write this variance of WH into YH bar, where WH is a constant. Therefore, variance of a constant into a random variable is equal to constant square into variance of the random variable, that is sigma over h equal to 1 to L WH square into 1 by NH minus 1 by NH into SH square. Why? This result is quite obvious because in each stratum we are conducting simple random sampling, and from hth stratum you are taking small nh units out of capital NH units. Therefore, the simple random sampling result can be carried over here. The only thing is that you have to add the suffix h, small h, throughout for small n, capital N, and S square. Okay, so this result is also quite obvious because simple random sampling without replacement is done. And what will happen if simple random sampling with replacement is done? The only change will be done here. What will be the change here? WH square into a capital NH minus 1 divided by NH into NH SH square. That will be the result. Okay. And I have not attempted this. You can easily obtain the similar situation when simple random sampling with replacement is done. I leave this as an exercise to you. Okay. And in the corollary one of my note, we have discussed how the total population total capital N into population total capital Y, that is equal to capital N into Y bar can be estimated. Okay, so you can see that since this capital Y is equal to N into Y bar, capital Y hat will be N into Y bar hat, where Y bar hat is the simple random, capital Y bar hat is the stratified random sample mean, which is equal to small y bar st. So you replace the estimator of y bar by y bar st. Okay, and you can easily see that expectation of y bar st, that is equal to expectation of n into y bar st, that is n can be taken out into expectation of y bar st, and expectation of y bar st is nothing but capital Y bar. So n into capital Y bar, which is equal to capital Y. Okay, and this implies that Y bar hat, which is defined here, is an unbiased estimator of the population total capital Y. Capital Y stands for population total. Okay. Okay, now we shall easily obtain how the variance is estimated, and variance can be estimated by small v of y bar st, which is equal to summation over h equal to 1 to L WH square into 1 by NH minus 1 by capital NH into small sh square, where small sh square is the sample mean square within hth stratum. Okay, and you can see that the idea is this. Actually, what is the variance of I bar st? Variance of I bar st is the variance of I bar st is given here, sigma over h equal to 1 to L WH square into 1 by NH minus 1 by capital N into capital SH square. And you know that all these things are constant except this capital SH square, and capital SH square can be unbiasedly estimated by the corresponding small sh square, which is the sample mean square within the hth stratum.
Okay, so if you replace this capital SH square by small sh square, you will get an unbiased estimator. And here it is given small v of I bar st, that is equal to sigma over h equal to 1 to L WH square into 1 by NH minus 1 by capital NH into small sh square. And you can easily prove this by taking expectation of this variance, that is equal to expectation of this, and all these things are constant, so expectation is applicable only for small sh square, and you know that expectation of small sh square equal to capital sh square. So you will get this is equal to sigma over h equal to 1 to L WH square into 1 by NH minus 1 by capital N into capital sh square, because you know that expectation of small sh square equal to capital sh square, and this is nothing but the variance of true variance of y bar st. Okay, in that way you see that this small v of I bar st, which is defined here, is an unbiased estimator of the true population, I mean true variance, sampling variance. Okay, so the estimation is also very nice. Okay, and another thing is that of optimum allocation. And optimum allocation, I have mentioned the theorem in my earlier note, and here I am again doing the same thing. I am using the cost function c equal to c naught plus sigma over h equal to 1 to L nh into sh, where c naught is the overhead cost and small ch is the enumeration cost per unit in the hth stratum. Okay, if you are using this cost function, then variance of the estimator, which is given here, variance of the estimator is given here, that is variance of y bar st, that is equal to, that is given in this theorem, variance of y bar st, that is equal to sigma over h equal to 1 to L WH square into 1 by NH minus 1 by capital NH into SH square. Okay, so two things you are having. You are having a variance function. I am now saying it is a variance function because this variance is a function of small nh. Okay, and our attempt in this theorem is to find the optimum value of a small nh. Okay, that is why I am keeping this function, this variance, as a function of small nh. Okay, and again a cost function we have just discussed here. The cost function is this one. This is also a function of small nh. Okay, and our intention is to find an optimum value of small nh, and the theorem says that whether you are fixing the cost and minimizing the variance, or you are fixing the variance and minimizing the cost, both will be attained when small nh is proportional to wh into sh divided by root ch. Okay, and the conclusion, all the conclusions we have discussed earlier, and I am not repeating those things here. I will just come to the proof of this theorem. ഈ പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ട് ഇവിടെ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുന്നു. ഈ റിസൾട്ട് it is concerned with two sequences of numbers, sequence AH and sequence BH, where AH is positive and BH is positive. And the result is this. If these two sequences are for positive numbers, then this inequality will be valid. And this inequality is called Cauchy-Schwarz inequality. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന നോട്ടിൽ ഈ സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ റിസൾട്ട്. സിഗ്മ ഓവർ എ എച്ച് സ്ക്വയർ into sigma over h bh square, that will be greater than or equal to sigma over h ah into bh the whole square.
ഈ ഇനീക്വാളിറ്റി കോഷി-ഷിവാർട്സ് ഇനീക്വാളിറ്റി എന്നാണ് പറയുക. ആൻഡ് the Cauchy-Schwarz inequality emphasize one more point, that this inequality, I mean the equality will be true if AH divided by BH is a constant. AH by BH is a constant. Okay, and you can see that the product is having a minimum value which is given on the right hand side. കാര്യം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് എ എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരിക്കലും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയേക്കാൾ കുറയില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇത് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ആൻഡ് this inequality becomes equality only when the ratio of AH to BH is a constant. Okay, ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ വേരിയൻസ് വി മിനിമൈസ് ചെയ്യും when C is fixed, or we minimize the cost C when V is fixed. And both of these things can be obtained when the product V into C is minimized. That is quite obvious. കാരണം V മിനിമൈസ് ചെയ്യണം, C ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ C മിനിമൈസ് ചെയ്യണം, V ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഈ V ഇൻറ്റു C എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അത് മിനിമം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വി ഫിക്സ് ചെയ്ത് സി മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും സി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വി മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്? ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ വി ഇൻറ്റു സി മിനിമൈസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് വി ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്നത്? വി എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയൻസ് ആണ്, സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം. ഇനി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ഈ വി പ്ലസ് സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു 1/12 ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എച്ച് ഇൻറ്റു സി മൈനസ് സി നോട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വലൻ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇതിൽ വിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് സ്മോൾ എൻ എച്ചുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി സി മൈനസ് സി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോയി നോക്കൂ. കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സി മൈനസ് സി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എൻ എച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. സി മൈനസ് സി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എൻ എച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ ഈ വി ഇൻറ്റു സി മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വലൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് രണ്ടും മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വി പ്ലസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു 1/L ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്ക്വയർ എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എച്ച് ഇൻറ്റു സി മൈനസ് സി നോട്ട്. നമുക്കറിയാം വി പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓക്കെ, വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വി. അപ്പോൾ ഇതിൽ വി വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാർ എസ് ടിയിൽ നിന്ന് സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു 1/L ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എച്ച് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ടേം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോകും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓക്കെ വേരിയൻസ് പ്ലസ് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വേരിയൻസ് പ്ലസ് ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എച്ച് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ സി മൈനസ് സി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ സി എച്ച് ഇൻറ്റു എൻ എച്ച് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എച്ചിനെ നമുക്ക് എ എച്ച് സ്ക്വയർ ആയിട്ടും സി എച്ച് ഇൻറ്റു എൻ എച്ചിനെ നമുക്ക് ബി എച്ച് സ്ക്വയർ ആയിട്ടും എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം സിഗ്മ എ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബി എച്ച് സ്ക്വയർ
എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ്. വേർ AH is equal to WH into SH divided by root NH and BH is equal to root CH into NH. കാരണം ഇതിന് പകരം ഞാൻ AH സ്ക്വയറിനാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ AH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ WH സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ WH, SH സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ SH, NHൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് NH. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ AH എന്ന് പറയുന്നത് WH into SH divided by റൂട്ട് NH, BH എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് CH into NH ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കോഷി-ഷ്വാർട്സ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കോഷി-ഷ്വാർട്സ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക, സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് AH into BH ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. ആ മിനിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യുക, അതായത് ഇവിടെ ഇക്വാലിറ്റി വരുന്നത് ഈ AH ഡിവൈഡഡ് ബൈ BH ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മിനിമം ഈസ് സിഗ്മ over H AH into BH the whole square, and it happens when AH by BH is a constant. AH by BH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? WHSH divided by root NH ആണ് നമ്മുടെ AH എന്ന് പറയുന്നത്. BH എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് NH into CH ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ മിനിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മിനിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ലൈക്ക് ദിസ്: when WH into SH divided by NH into root CH. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്കിത് കിട്ടും. ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആകുക എപ്പോഴാണ്? ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ? അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഈ NH എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോകും, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്കും പോകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദിസ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ സ്മോൾ NH is equal to another constant K dash into WHS divided by WHSH divided by root CH, where K prime is equal to 1 by K. That is when NH is proportional to WH into root CH. കാര്യം NH എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു WH ഇൻറ്റു SH ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് CH ആണ്. ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമ്മളൊരു പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ഇക്വലൻ്റ് ടു സേ ദാറ്റ് സ്മോൾ NH ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു WH ഇൻറ്റു SH ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് CH. ഓക്കെ, ഈ പ്രൂഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൂഫാണ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം വരികയാണെങ്കിൽ യു മേ പ്ലീസ് ആസ്ക് ഫോർ ദി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. ഇത് തറവായിട്ട് നോക്കണം. കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും ഈ ഒപ്റ്റിമം അലോക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നും എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അലോക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മളെ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അതായത് വി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു സി ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സി മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു വി ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. പ്രോഡക്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഷി-ഷ്വാർട്സ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബൈ പുട്ടിങ് WH സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു SH സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ NH ഇസ് ഈക്വൽ ടു AH സ്ക്വയർ ആൻഡ് CH ഇൻറ്റു NH ഇസ് ഈക്വൽ ടു BH സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോഷി-ഷ്വാർട്സ് ഇനീക്വാലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്താണെന്നും പറയാം. പക്ഷേ മിനിമം വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ തിയറത്തിൽ ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴാണ് മിനിമം ആവുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. മിനിമം ആവുക ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഈ റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുമ്പോഴാണ്. AH ബൈ BH കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുമ്പോഴാണ്. അതായത് WHSH ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് NH ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് NH ഇൻറ്റു CH കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുമ്പോഴാണ്.
ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈംസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് എസ് എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് സി എച്ച്. That is that is when small n h is proportional to WHSH divided by root CH. Okay, and I will discuss the other things. Uh, Other things you can see that okay. Okay, we will discuss the rest of the things in another video. Okay, thank you.